Is it possible that it doesn't go any further than 1252 and it goes upward instead? Yes. You should get the signals based on the candlesticks. So if we put one at the top and you sell at the bottom, that's so idealistic, right? Yes. You can buy at the top and then exit pivot by pivot. Because, for example, there's a possibility that it doesn't even break here because we have an ascending trend. And there's a possibility that when you're gaining profit, you don't exit, and then when you are losing, you'll exit. Hi. Excuse me. Can we please go on the NZD-USD chart? There you go. Can we can we buy at the price 0.67 257 because it's declining now? 0.67 257. You want to buy here? Yes, if it gets ascending. Yes, you should buy here because if it gets here, it's not going to be ascending. You see, you have a problem here. Let me see. What time frame are you working on? Let me for a sec. I'm looking at the chart on long-term time frames, daily and weekly charts. Can we please go on the daily chart? I don't know why you say we should buy here. You see, we have an ascending trend here. Isn't this trend upward based on the Fibonacci? Yes, and you have drawn the high to low Fibonacci. It has reached level 50. You see, there's a possibility that it's going to break level 50 level. You should wait here and see if you have an ascending signal or not. If you have that signal, you should buy. Yes, that's exactly what I'm saying. If we have that signal, can we buy at 0.67 257 because we have a pivot at R2? You know, the price that you're saying, I'm pretty sure that you're not going to get an ascending signal here. You're entering the market too early, too soon. You should get an ascending signal in your daily time frame. For example, if this candle comes up here and gets completed in here, are you saying that above the descending signal? Yes, if we have an engulfing candlestick here. And then we can say that it's going to go up to here. But right now, your price is at this zone. No, it's higher than 257. Oh, you were saying 257? Sorry, I misheard you. I thought you were talking about another price. Around this place, yes, because we have the signals, we have the confirmations. Is it too idealistic if I put my take profit on 0.69 590? You mean here? No, further than that. You want to put your buy here? No, I want to put the take profit here. No, why would you do that? You see, we have a correction here. And right now, you see, if the price is going to have a reversal, the first pivot that we have is right here. Is that correct? The first pivot in here. So you should buy here and sell right there. But if you want to put your take profit here, you have all these pivots on the way. Well, didn't you say that there's a possibility that it's going to break these pivots and stuck?
and get stuck میدونیم الان دارم بهتون میگم اینجوری in the گذاشتم ده swing تا lows. Yes, but these pivots are going to پس get از broken وقتی generally. برگشت یعنی این که But we have پی قیمت بالا fluctuations. برخورد میکنه به اینجا، So if the اینجا price goes up ریست and میزنه دوباره و touches دوباره this میره به point, سمت it's going بالا، to میبینید هی decline میره and then برمیگرده، go up یهو again. سری دوباره یه So it's going برگشت to break this میزنه، and دوباره go میره حرکت میزنه به سمت reach the بالا. next pivot, and then it's going to شما have a اگر correction این again and صحبتتون then an توی upward معاملات movement again. بلند مدت So ماهانه هست، if بله you're talking میتونید about این کارو long-term بکنید. monthly ولی اگر tradings, فکر yes, you میکنید که can do that. هفتگی But روزانه if دارید you're میخواید working معامله on بکنید، weekly کار or بعدی که باید daily time شما frames, تلگرام that's not بنویسید. correct because you have to exit pivot by pivot and on daily charts. Well, I don't have that much time to exit اگر pivot که by pivot, یعنی ماهانه so I ترید want to do a میکنید، شما باید long-term ببینید trading. چکار کنید تا So این yes, if you ماهانه want to work on monthly charts, you can do سیگنالش رو that. بگیریم. You can خب get the یا signal مثلا ماهانه شما on the سیگنالتون monthly امروزه، chart. اگر که سیگنالت به طور مثال Maybe the signal on the افزایشی monthly بود، chart is descending. But پیوتمون if it's ماهانه کجا ascending, هست you مثلا have that اینجا، confirmations. You should see where پیوت the pivot ماهانه ما is. You see, اینجا هست، there چیکار is the کنیم؟ pivot. This is your ولی اگه monthly pivot. سیگنالتون So you should غروب exit بود، right there. پیوت But ماهانه if شما this کجا you میشه؟ have a sell این محدود signal, اینجا میشه، your pivot is right این here محدود اینجا هم میشه. and also one here. ولی اینکه فکر کنیم یک کوب یک کله به سمت But پایین if you میاد و think that اینجا it's رو going بخواد to بزنه، نه decline without any چرا fluctuations که and come up to here, شما that's دارین not possible and that's انگار دارین not going to اوردر happen. باز میکنی، اومدی توی سود Because it's like روند you're درست opening an نشده، order, you're ولی gaining عین قیمت ها profits, داریم میگیم. چرا که but you چون have میاد اینجا و errors in the میخوره به way. پیوت ها، Because it's قیمت going برگشت to میکنه و میاد reach اون حد these ضررتون رو pivots میزنه، and you're هرچی going که to have پیوت ماهانه شما reversals رفته و حد ضرر شما رو میزنه. and then you're going ما to به lose. شرطی این کار رو میتونیم You can بکنیم do this under که کف یا صف circumstances that مارکت باشیم، you're at the کف یا سقف swing مارکت high باشیم. or swing low of the یعنی هر market. فروشی مثلا این محدوده میزنه، حد ضررتون میذاره، یا خریدی تو این And you should محدوده میزنه، حد take your ضررتون میذاره. profit این here راهاش when you're مختلفه. buying or selling. ولی وقتی وسط But if مارکت you're at هستیم همچین کاری نباید this بکنیم. area in the market, you can't do that. ما الان مارکت شما اینا رو باید مد نظر You بگیریم. should اینا consider رو all البته of هنوز these. آموزش های شما اینا رو ندیده. But you haven't اگه آموزش های been کندلستیک رو taught ببینید، this. خیلی If دقیق تر you میتونید know متوجه بشید about که من دارم چی candlesticks, میگم. you know what I'm saying in a much better sense. Excuse me, I have another question. In NZUSD and on daily time frame, in the high to low Fibonacci, it has reached 50 level. If it doesn't break it, it's going to reach zero line, right? اگر Or is it نزدش going to go higher? If it doesn't break 50, it's going to reach بله right here. NZUSD فعلا چی پیوت 23 It's going ارزش to منطقیش hit چنده؟ 23 level 23 because the یا reverse 23 یا بین 23 و retracement of 14 50 level, که it's حالا اینجا هم مثلا میتونه 23 اینجا or برگشت باشه، the چرا the که zone این between 14 23 and 11 اینجا level روپایی داره. because we have pivots in that area. 78 What is برگشت the 50 retracement بله. of 78? It's 50. What about 89? Is it 60 61? Yes, it's 61. به همین ترتیب پله برمیگه، پله میاد پایین. Thank you so much. You're welcome. خیلی خوب، بذاریم البته رو کندل استیکتون So let's start the شروع candlesticks. بشه. چون روی And کندل when you متوجه know خواهید about شد که that, مثلا اگر کندل you رو will رفت تو know سیگنال what the شما market, میده what's going on که in the پیوت market تو based روز on the آینده همچین رو به candlesticks. پایینه. And خب you'll know من that نیاز in the نیست پشت future, for مارکت example, your اگه مثلا در تایم trend is going to be ماهانه upward or سیگنال افزایش downwards. بهتون میده، So بهتون in the میگه که شما monthly time آینده frame, یه if it's قیمت رو going, افزایشی if it's هست. giving you پس میتونید an با چیکار ascending signal, نشید. so you know you're going to یعنی باید have an من بحث uptrend. شما متوجه So شدم. you چون don't فرض have کنید که to من be online on the market all زیاد the پشت time. چارت نمیتونم بشینم، تایمم پر هست و So این همه if there are قیمت رو و people احتیاط رو who میخوام بکنم، can't همین be کار رو online خیلی on the میکنم. chart all ولی the به شرطی time هست که شما because they're کندل very استیکتون رو busy, کامل یاد they بگیرید. can work on monthly time frames, but they have to know the candlesticks well. هر چقدر از So تایم all جلوتر these are باشه these بازدهیتون monthly سعی pivots and کردن. candlesticks
as precise as daily candlesticks and pivots, آره the درست higher the همینطور time frame, the more precise the pivots and candlesticks. Okay, thank you so much. حد Excuse ضررش هم me, همون خط زرده بگیر. خب when you said we should من put the چیزی take گفتم profit on that yellow line there, برنامه can I please send you a screenshot? چجوری باید بفرستم؟ بذار اینم توی Where برنامه should I نوشته send it? ببین کامپیوتر Let me اکسپلورر see if we can send it here. Excuse me, بله is that بله class being recorded? Yes. آره شیر فایل داره آره Yes, you can رو قسمت send your چپشه screenshot here. این گزینه قسمت چپ درسته؟ روی اون حالت Please آیدی من کلیک click کنید on the logo that you see about sharing files. مور مور باید بزنم. نه لازم آره قسمت هم آیدی کلیک مور کنید Yes, مور you can بله send روی it اسم کلیک on this app. اومد استاد. Did you receive it? هنوز الان رسیدیم Yes, I received it. خب الان داری میبینید عکستون Can you see the نه screenshot استاد. on your screens? No, الان we زنده can't. است. همون چیزی که شرط خودتونه. We can see your chart. الان Can you see درست it now? الان اومد. Yes, we can see it. خب این عکس یکم شما So this is your screenshot. درست. Yes. استاد میگه این Excuse me. سقف بالا که زده باید کف بالا زده. It has gone to سقف the swing بالا high رو and زده then بچه swing low, سقف بالا right? که باید روی کفم زده. کف بالا. این رو کف نشده No, it hasn't reached the swing low yet, like the این lowest سمت level. کف نشده راستیه. کف زمانی میشه You ببینید که can't say اینجا یه it's هشدار hit the بهش swing داده low when درست. زمانی you see you بفهمیدید have که a این warning ممکنه here. بیاد از اینجا رد کنه از این رد کنه بعد تو کف If it بعدیش goes میخواد. further than this کف high بالا مثلا here, بالای بی you که get the بیاد confirmation that it's going to hit the سطحش که lowest باشه part of the بعد chart. میاد پایین یه کف تشکیل میشه دیگه. بالا بیاد یه کف اینجا تشکیل میده که این پایه این بلندتر میشه بله خطش Yes, درست if it goes further than this, it's going to form a swingle خرید at the رو lowest انجام part خریدتون of رو the chart. نظرتونم بذارین Then you بعد should خریدی که انجام buy میدی and put your take اینو profit همونطوری at که this خانم area. مشتری داشتن So if it do میتونی that, اینو رو بلند مدت در نظر بگیری. can we شما consider this معمولا in a قبل از ازم long-term تحصیل trade? سودتونم بذارین این Yes, and then you can put your take profit at this point, بذارین این right here. خب تعریف سود شما چرا که به این قسمت برخورد Because if it بکنید hits این this line, اتفاق it's این going to مسیر شما رو میتونه decline سمت and it's بعد going to come استاد این down to here. And خدمت عرض also, کنم نسبت به سرمایه‌ای که داریم دست زیاد regarding نداریم. our deposit, شما هر حالا what چقدر should our سرمایه lot اضافی size be? دارین Whatever باشه your حداقل بله. deposit 10 is, درصد و حالت the maximum lot آیدی size for باید you 5 درصد is در بیاد 5 10% درصد or یعنی الان یعنی همین اگر که شما به طور مثال in normal 100,000 circumstances دپوزیت 5%. دارین But for example, if you have باید a deposit of 15 صد درصد $300, فرست بکنید دیگه یه جایی 15 که صد you خوبه should آره your lot size should be خب پس 15%. بعد این اگر من تغییرش کنم به اونجا Mm, رسید بعد Also, به اون حد نصاب رسید یعنی سقف و زد بعد اومد کف و تشکیل داد if the بعد باهاش price مشورت کنم hits میشه با swing اون high and خریدارم then hits the swing low again, can I خرید آره یعنی have آره your آره advice on this? من Can I تغییرش buy کنم here? اینو تا جایی که به اون Yes, sure. So در I should واقع change زمانش this برسه بله زمانش که until رسید
بعد the حالا time comes. And when it عکسی هم does, بفرستم یه نگاه بندازی ببینی که البته can I وایسا send you من a یه لحظه photo چک so you can کردم see and give me احساس دارم advice? اشتباه گفتم. Excuse شما یا me. 300 دلار The دادین wait, I تحصیلات رو was wrong. تمام when you have a کردین. deposit of $300, آره من یه your لحظه اشتباه گفتم. maximum جان your maximum lot size is آره zero point دیگه 0.3. ببینید Isn't 300 it وقتی zero میزنه 30 point دلار در zero میاره. 0.03? 30 دلار 10% 300 دلار Yes, if دیگه. you put it with 0.03, آره $30 will be درست involved, داری and میگی. which با is لول یک 10% قسمت of 30 دلار your در whole میاره deposit with که on میشه one 6 10 on درصد 100 اصلی leverage. سرمایه‌تون. حالا شما لورجاتون But احتمالاً یک probably your بده 20. leverages are خب 1 on نه اینکه 200. یه قسمت اینجا So حالت یه let me قسمت show you on بود the chart. حساب چیه این بذاریم. ببینید این قسمت For example, حساب your میکنید. equity here, ببخشید درست excuse me, حساب your ما margin میشیم مثلا is میبینید این اومده 4 صدم زده. خب is مقدار پولی هم که دریافت 0.04 and کرده the money involved 18 دلاره. is خب این $18. لورج So the چنده؟ leverage here is یک به 1 200. on خب 200. لورج این آقا یک به 200 هست. ولی But قانونا این naturally, آقا میباید چقدر you بزنه؟ should یک صدم. work on 1 on 100 آره. leverages. این 4 صدم زدن این چیز معادل فوله، انگار فول But وارد شده. he has done tradings چون این on لورجش 1 بالا، یه مقدار پولی که دریافت 0.04. کرده کمه. اینجوری بگیرین ببینید. یعنی You بیستون رو should بذارین رو base هزار you should دلار put your base on 5 $100 درصدش میشه $1,000 انتظاراتی که باید and بزنین. 5% of that will be your lot size, انتظارات 5 درصدش که which معادل equals 50 دلاره. $50. آره دیگه 50 دلار درگیر If بکنه 5 صدم. so it's اینجوری میکنه. 0.05. Excuse me, I got all of them ببینید mixed هر up هزار دلار together یک for a لات sec. هدفش. خب درست Every هر هزار $1,000 دلار equals مقدار maximum one تحصیلاتی که lot شما میخواید size. بزنین So you یک can لاته. use maximum one lot حالا size شما for a هزار thousand دلار dollars. اگه So که if یک you دهم use بزنین 10% درگیر 0.1 میشه. lot size, صد that درصد equals اگر 5 10% صدم involvement of بزنین your entire 50 deposit. 50 دلار If you use بیستون بذارین رو 0.05 هزار lot دلار size, that is میرسه 5% که بر involvement اساس of این your شما به لاتتون deposit. تضمین So کردن. choose your lot size نیایید based on مارجین رو نگاه کنید ببینید $1,000. 5 Don't درصد look at کمتر margin درگیر here شده چون لورجش because you یک به may 200 see that the دیگه. involvement is پس less اینجا than اگه شما 5 5% صدم because the بزنین leverage اینجا is اینی 1 که on 50 دلار 200. درگیر میکنه So میرسه if you're 5 دلار working with درگیر کردین یک خریدین 0.05 میبرین. lot شما size, یه 500 but you میشه see 1000 that تومن. instead of $50 being پس involved, اصلا این فروشا هم میگن $25 has چرا been لورج رو involved. That is بالا because میدن؟ of به خاطر اینکه your شما leverage. خرید بخورید لات So don't be سنگین بزنید. deceived by that. And this is why the brokers اونا به use this شما بسته به شما leverages نیست، to اونا فقط بهتون deceive میگن که you شما یه جوری and لات make you سنگین choose بزنید که these فقط lot پولتون رو sizes. ببره. They are not concerned about your money, هزار دلار about you gaining profit. آره They just ببین want هزار you دلار to میشه use these یا lot sizes to 100 lose دلار your میشه یه money دهم as لات fast as 10 تا دلار possible. میشه یک صدم لات. So $1,000 is one lot, آره یک صدم مقدار $100 پولی یک is که صدم zero لات دریافت point آره کردین. 0.1 lot خب size, یک and صدم $10 لات. is مثلا 0.01, میگم right? Yes. 100 So دلار میشه یه دهم لات. $100 is 100 0.1 دلار lot میشه size. یک دهم لات. بله. Yes. 400 دلار میشه And چهار دهم لات. $400 بله. is zero point پس من 4 lot size. این Yes. 400 دلاری که So هست چون 50 instead دلار of گفتیم که من این ایمیل رو بزنم وارد چارج میکنن درسته بابت اون بله. 400 دلار میشه چهار دهم لات من میتونم حد اکثرش. so بله 0.4 دقیقا. is یعنی my شما فرمودید maximum here 5% یعنی دو دهم لات because you میشه said بله that درست. 5% is درسته 0.2. درسته Yes, دقیقا. پس با exactly. این فرمول حالا So اگه based on اوردرام this هر زمانی با چند روز formula, بخواستم باز if I کنم want با to همون open 5 the درصد orders باز based کنم که on خیالم what you راحت میشه. said, آره I دقیقا. should use میشه همون دو دهم. 0.5. بسیار 5%. بعد Yes, استاد من that is تو 0.2. تنظیمات برم چون حضور ذهن ندارم فکر میکنم لوریجم رو یک به 200 زدم ولی باز باید تو تنظیماتش نگاه کنم ها. I think I'm لورجی که using یک به 200 1 on حساب 200 یک به leverage. 200 Is that $1400 یک right? به 200. Yes, you're using یک 1 به on 200 200 leverage. همه حسابا رو ما یک به 200 Because we میزنیم که use 1 بیشترین on تخلص مالی 200 کمه. leverages on چون من every 500 one of these یارده accounts. معمولا ما درست باز نمی کنیم برای بچه ها. خب بسیار Thank you so much. ممنون. پس خواهش استاد میکنم. من این بیشتر
من بیشتر تمایل دارم برای حالا این معاملاتم فعلا در حال حاضر، چون You حقیقتشو see, تو این چند uh, روزه in the خیلی رو این past پیوتا few کار کردم. days, من فکر کنم طبیعی هم باشه، چون حالا خانم شریفی یه مقدار تجربهش بیشتره، یه دفعه هم فکر میکنم پول داشته یه مقداری I کالمازی see شده، Miss نمیدونم حالا خودش Sharifi میدونه. is more ولی منظورم experienced than خود me. من حالا ایشون تجربهش بیشتر از منه، واردتره، برای همینم بهش بله. گفتم مقدار بیاد با هم That's همکاری why کنیم، یه مقدار من از اطلاعاتش I asked her با to نصیب بشم. ولی cooperate حالا with که یه me مقدار on کار this داره، because ولی she's more منظور اینه experienced. اگر یه مقدار گیج But کننده this است، is a bit ولی فکر کنم طبیعی confusing for باشه. me. I think it's انقدر پیوت normal, but زیاده، we have so به many قول معروف types of پورجا pivots. بگیم من بذارم Yeah, but please اسمشون رو tell me خودم if you بگم. have any نه problems. منظور No, من I حتی meant من that روی چارت when کار I'm میکنم working یه on the عکس میگیرم یه chart, چیز دیگه. I منظور don't که screenshot it or anything. حالا الان اولش اگه بشه یه بار دیگه If we مثلا میگم could review خود شما پیوت هایی که all مشخص this, بکنید، or یه مقدار الان اشکال نداره فاصله if داره. you دوباره could پیوت show بعدی me the میگیم. pivots, I will teach you فاصله about داره the پیوت pivot. ها، ولی مثلا من همه پیوت ها رو خط You see, میکشم. I بعد این یه مقدار برام highlight گیج every کننده single میشه. pivot, so that میدونی که becomes مثلا very نکنه اینجا confusing for me. برگرده، اگه برگشت بکنه من چیکار And I بکنم، will be نکنه concerned what اینجا if رد it کنه چطور. reverses, what's میدونی going حالا to البته شاید happen. طبیعی باشه Maybe اینا، this is normal, ولی خب but من گفتم که اگه بشه یه مقداری نه این سوالات خوبیه دیگه، no, these ببین are very good خیلی مهمه. questions. You شما see, الان this is میگی very معامله گنگ important. بکنم. خب Sometimes حالا من you اومدم see خرید to زدم، yourself that حالا آقا از کجا من این پیوت رو باید ببندم؟ خب um, این سوالاتی how هستش که can I شما زمانی understand معامله باز what میکنید pivot کارتم should I میگیرید دیگه. trust? چرا And که it's باید totally normal یعنی to be قبل اینکه ما confused معامله رو because باز بکنید before باید همه اینا opening رو an درک account, کنید. you نه need اینکه to معامله رو be باز بکنید aware بعد of شما all این of پیوت رو these, در بیارید. این all of these اشتباهه. pivots. So خب don't make پیوت that خیلی mistake. داره، یعنی الان اینجا But الان this, پره in here we بازه. have many منم pivots. باید اینجوری که من خب از حرف استاد الان فهمیدم. شما برای من And مشخص بکنیم can با you please مداد دیسکو. highlight the pivots برای من for خانم me مداد همین نقض بومتون برای من مشخص کن، من ببینم پیوتا رو شما کجا میگیرید. so I can همین see جایی که how کارتر you داره. understand the pivots? یو اس کد الان یو اس کد بزنیم برای داریم. من با خط مشخص کن. الان Yes, مدادتون please فعاله. highlight it for me. بزنیم مشخص کن. مداد کجاست مداد؟ You can روی use the PC pencil هستش icon. بله. این قسمت. کدوم استاد هیچ کدوم فعال نیست. I can't use فعال the pencil. نیستش. You can't? نه مگه اینکه عکس بگیرم. عکس No, بگیرم but و I can مشخص کنم screenshot کجاست. it and then این کار میتونم. highlight it on there. Okay, you can do that. ببینید استاد، معمولا Excuse me. ببینید نمودار از یک جای قیمت شروع میکنه به حرکت The prices و نهایتا starts to مثلا move بیشتر حرکت somewhere میکنه on the و یک trend, فرایندی حالا طبقه به and طبقه مرحله به in a مرحله تغییراتی ایجاد process میکنه میرسه به سقفش. خب it حالا اینجا it's میایم it reaches اینطوری با the پیوت های مختلف برخورد swing میکنیم. high, این and in the way به it قوی ترین پیوت هایی که برخورد touches میکنه many این پیوت pivots, های یا and the توضیح در most اصل powerful pivots it یا پیوت هایی touches که are کاملا swing low جهت روند رو pivots عوض کردن. or the خب ones یه who سری پیوت change دیگه the هم trend line داریم completely. But we have some other معمولا pivots too اینا that بیشتر این واکنششون میده و رد میکنه. that the price usually goes حقیقتش past them. میخواستم بیشترین پیوت هایی که بالاترین قدرت رو دارن، So حالا من خیلی دارم سعی میکنم توجه کنم، نگاه کنم I'm ببینم trying to کدوم pay از اینا کدوم attention رد to all میکنه. of these ولی pivots, من نمیدونم اینو شما تایید میکنید درست آره. چون اوایلشه but I یه don't know مقداری if what برامون I said اینجوری was گیج کننده است ولی بعد correct که or دوباره not. بهتر بشه. بله Yes, بله. it's totally الان من correct. دست پیوتاتون شما چیزی نزدیک 3-4 دست فقط دست پیوت داریم. اصلا یه درسته. سری از دستای دیگه Pivots شما are میریم تا آخرای کلاس. همین complex, مواردی که شما میگین اینا and we're gonna قطعیه. keep on teaching you about pivots, but this is وایسا ببینم totally کجا normal to be فرستادی. این confused از by کجا them. من الان بفرستم. روی قسمت چپ. Excuse me, where can I send the photo? پایین In the چپ. chat box. چت بزنم تو تایپ مسیج هیر پیست باید بزنم. تو مور برید. I can't paste it there.
Oh, now I can. الان ببین این یکی از You see in شاگردای من here, بوده. this is سال کلاسش تموم what شده. some من of my چندم گذاشت 15 تا students did. الان مثلا حسابش برام شد 33 $. And میشید 100% he has سرمایه‌شو سواد approximately بیاد بعدش $33 in his account. کلا چند دلار بود به سرمایه؟ $15. He had ام، um, a deposit of چون شنیدم $15 من at دیدم first. $100 نبود این درسته؟ ترانسفر داخلی داشته. آها درست. ترانسفر داخلی مشکلی نداره. این خب ترانسفر خیلی خوبه. 100% That's بعد great. چند روز؟ این In چی how هست many درست مثلا days? In از 10 20 days. 12 تا 28 You 8 see? In 8 دورهاش days. هم به تعداد دورهای ما بوده دیگه. آره And آره is it at the same level as us? Yes. تازه تموم شده دورش. He من has فکر just میکنم یه finished مقداری his lessons. پیش داوری میکنم. بذاریم همه دوره ها تمام بشه تبلیغ Maybe I کنیم. should wait بستگی داره این until my چیزا lessons هنوز are شما over too. نمیدونی ما تازه Yes, there are ابتدایی many کاریم things that you don't know. You're just in the یه مقدار beginning. شاید داریم عجله میکنیم استاد. سلام Yes, maybe محمد I'm rushing into this. همین بده. این نبود این نیست. آها اینه. This is the photo I sent you. همون تصویر خودتون یکم کوچیکترش من کردم. حالا خیلی هم I شاید just واضح zoomed out نباشه همون of مهدی کده. the picture that you sent هر us. جایی که It's فرکل on هست در واقع USDCAD. ما میتونیم اینو به عنوان یه پیوت بگیریم. And wherever we have این چجوری fractals, برای شما that اشتباه کرد counts as a pivot. No, اینا میگن تو see, you موج have made a نیستن mistake here. These are in the trend. چرا اینا اینا تو تو موج موج؟ مثلا Yes, اینا they are. پیوت You نمیشن see, so these are in پیوت کدوم pivots. میشه یکی این These are the followings are the pivots here. یکی این One here. اینا توی یه راسته These are all ترانسفر in the same مطلبش row. میشه اینجا اینا نیست اینا نیست این نیست These این are in نیست pivots. این اینجا یه حالت چیز شده گوده شده اینجا We میشه have a single here, مثلا تقریبا میشه اینجا so we have pivots here. ها Okay. میشه اینجا خب You see that? اینا اصلا نیستن So these aren't pivots at all. این نیست Not this one isn't a اینا هم pivot, هیچ اینا اصلا neither پیوت is نیستن this, and all of these are in این pivots. هست این هست که برای اومده But این this is پیوت one شده pivot, این you ولی see. اینا نیست But these are in pivots. اونایی که چرا تو نیست موج تو So موج the دیگه ones that are inside the تو موج tide هستش are اینجا not همینطور اگر pivots. روند به سمت بالا بیاد این And روند شما if اینجا you که have به an پایین uptrend, these two به are سمت pivots بالا too. بیاد So که if you اینجا have an میشه پیوت uptrend here, this is going to be your pivots. ولی وقتی که پیوت هایی توی موج But هستن when we اون have یعنی pivots موج inside شده the و قیمت trend, شما اگر اینجا you see, بخواد we have بره به pivots سمت inside the پایین trend. So if the اینجا price is دوباره going باید to ریزش به سمت decline, you پایین see in here, ریزش اینجا بیا برگشت it's going to hit these بعد pivots دوباره and reverse. پیوت بعدی تو کجا اگه اینجا شکست And then برگرده the به سمت next پایین pivot, قطعا برمیگرده when it داره به declines سمت بالا again, میره ببخشید داره به سمت بالا excuse میره me, when it اینجا goes up, چرا چون اینجا یه پیوته it's going to این میشه برای افزایش reach here. So we have دوباره این pivots میشه here as well. ریزش So we're going to have a تا decline کجا again, تا and اینجا then که up پیوت to اینو here, میخواد we have pivots here. میبینی So when it اینجا touches these تا اینجا points, اینجا you see them? بعد اینجا شروع میکنه به برگشت We're برگشتش going to کجا have میشه another دوباره میشه اینجا reversal, and then another pivot here. که میشه این We're going to have a reversal. میبینی کل که اینجا بازار هم تو باز همین میاد پایین. تو میاد پایین میاد پایین Another اینجا اونجا time we're ای going to have a داره یا decline, اینجا حالت به حالت بیس درست میکنه and we're going to have یه a برش اینجا شروع میکنه candlestick base here, and then we're going to have a که decline میشه again. پیوت اینجا
So this is the pivot that is right پیوت here. تو موجتون نگیریم ببینید. So don't count the pivots that are inside the trend. ما مثلا اینجا ببینید اینجا یه For پیوته، example, we have a pivot اینجا یه here, پیوته. another one here. اینا که تو موجن. You see, مهم they're نیست. ما inside the باید trend, so اینجا we رو don't مد count نظر them. بگیریم که But we have to قیمت ما consider this area اینجا شروع میکنه به ریزش به سمت because the پایین. price is الان به starting سمت to پایین decline. میاد. اینجا دوباره And داریم when it's declining, we have با another pivot here تقریبا اینجا میشه. and another one here. اینا اصلا So پیوت these نیستن. aren't pivots at all. شما اینجوری بگیرن هر جا که دیدین یه So حالت whenever you کنتریشن داره، see we have دره و قله a داره، اینجا swing به عنوان low or پیوت میاد high, که دره قله ایجاد میکنه. you'll know that we یا have تغییر pivots روند there. یا تغییر روند. Or حالا when اینجا we که have اگه قیمت به reversals. سمت پایین حرکت But بکنه if we have میاد اینجا. a decline حالا here, از اینجا که it's میخواد going به to سمت reach بالا this بره، area. And when it's کدوما پیوت going to میشه؟ go up هیچ again, چیز نیست. اینا که تو موجه. اصلا اینا رو دیگه هم میشه. it's going to hit this pivot. گودی دره دیگه استاد. نه. The swing همون low, right? دوتایی. No, the ones that are here, these two. چرا اینجا رو گرفتم؟ چون Why دوتا is this پیوت a داره. pivot? Because these حتی two are امکان تغییر in a روند row. قله نداریم شما. We don't even have یعنی چی؟ دو تا مقاومت a توی یک رو. reversal signal, but we دقیقا have تو یک two راسته. resistances in one row. اینا توی یک راسته نیستن. این توی یک These راسته are نیست. in the بالاتره. same اینا به row. You همین see, ترتیب. all of these are in اینا different چیزایی هستن که places. فریبتون میدن که But باعث میشه شما these توی are the معاملات things that will غلط بکنید. deceive you and make you lose and آره. حالا confused. اینجا ببینید. الان همین چارت. But for example, on this chart, اینجا قیمت من ببینید. look at the price here. اینجا یه پیوت. We have a pivot right یه here, پیوی داشت قبلا. باز and به اینجا ریزش داد به it سمت was stuck here before. It hit this اینجا. point and it declined. You see in here? Let me draw it اینجا again. دقیقا Exactly at this point. ببینید اینجا. You که see قبلا that? قیمت نیومده اینجا یه شدت اومده پایین. بعد The دوباره داره price میره has بالا. hit this place داره and اینو then میشکنه. it has declined. دقیقا It's داره اینو trying to میشکنه. break this pivot. اینو بشکنه بعدیش کجا هست؟ If it توی بخش breaks پوینت رو this, میکنیم. اینو. where's the این next نیست. pivot? این دوتا هم هست. این دوتا هم هستش. These two, میشه اینجا. که قبلا which هم is right قیمت here. یه بار برگشته. And you see that این میاد اینجا رو رد the میکنه. الان price اینجا یه وای has had a خیلی بالا reversal میشه. at that نمی‌تونیم exact یه وای point بذاریم تا این before. محدود. اینجا باید ما خروج کنیم. So در we're going صورتی to که have to اینجا exit شکست at this شد point. پیوت بعدی باید اینجا بگیریم. And if it اینجا breaks پیوت های too, زیادی this داریم. is the چرا next که pivot. We اینجا have پیوت many pivots چند؟ here نه اون because چیز it چه overlaps. بلندتر باید پیوتا رو در نظر What بگیرید یا Fibonacci? اچ مثلا الان من اچ باید مشخصش میکنم. من فیبا اینو بزنم میشه فیبای چند؟ 38. So this is حالا my اگه فیبا 38 level Fibonacci. فیبا تایم 4 ساعت هم بزنم Also, if I want to draw the Fibonacci in 4-hour من time رسیدم یه frame, وای خوب داریم اینجا. خب you see we have a very good buy signal here. جناب صادقی شما اینجا وای میتونی بزنی. خب Mr. ببینید Sadeghi, you can اینجا buy right here. You see, تایم 4 ساعته. این let که me draw فیبا. it in 4-hour time پیوت frame. بعدی من کدوم So میشه؟ this has been broken, and this is my next pivot. اینه. Exactly دقیقا right here. قیمتم تا این فیبا نرسیده به 50 میره. So it's going این to پیوت reach هست. اینا پیوت. this این area. پیوت نیست. These are pivots, but ببینید این this one نیست. isn't. You see, this one این که isn't a گفتم تو pivot موج here شکل گرفته. because it's اینا ببینید inside the 4 تا trend. سه تا کنار But هم we هست. have این سه تا کنار some هم توی یه محدوده شکل گرفته. fractals یا in the اینجا same بوده area. اینجا They're in هست. the same row. So these are pivots. خب پیوت بعدی من The کدوم میشه؟ next one
بعدی من اینجا یکی داری، You have one here, اینجا. بعدی and the next one. این nemigirim. You چرا see, که این this راستای isn't one راستایه. because these are in the same row. So these are our pivots. چرا اینو نگرفتیم؟ وقتی که شما Why نگاه aren't these کنید، بذار pivots? من اینو بگم Because برات. if you look at it, استاد اتفاقا سوال من همین بود. yes, من that's exactly دقیقا my همین پیوتایی question. که مشخص کردن یه دونه مثل همینی که الان گفتید چرا نمیگیریم، مثلا زده شاخکش I میمونه. came across زده something چرا exactly مثلا like گیج the one that you میشه، just این pointed دستگاه out. چیکار میکنه؟ ببینید شما وقتی اینجا رو Yes, you نگاه see, میکنید، when you're خب looking at اینا رو this, باید حفظشون کنید. من you نمیتونم need مثلا to بشینم memorize حالت these. These are practical matters. یک I can't آموزش teach you واژه‌ای مثلا these. بهتون بگم، باید شکلشو You حفظ learn کنید. them به in من اینجا time and you should درسته پیوت memorize دارم. them. It's خب true that I have one pivot right here. من اینجا درسته یه پیوت دارم. You see that? خب Right here I have a یک pivot. کمی بالاترش ببین دارم تاکید میکنم But a little bit کمی above بالاترش that, you see, a little bit, پیوت just هایی a دارم little که bit توی above یک that, دسته I هستن. have pivots that are in the خب اونا same قطعا row. قوی ترن دیگه، چون جمع And they're میشن، تعداد قدرتشون خیلی بیشتره. definitely more powerful, بله. right? پس Yes. قیمت تلاش میکنه خودشو So به the این price is برسونه trying تا to این. reach this point, not this one. چرا که این یه تک افتاده Because this is و just one ضعیفه solo pivot and it's و قیمت weak. تلاش میکنه خودشون به اون چیز So the قوی price تری is برسه. همیشه trying قیمت to ها reach the pivots that are تلاش more میکنن خودشون به powerful. پیوت های Always قوی برسونن. price پس tries to reach پیوت ها pivots رو that are حفظ more کنید. powerful so they can حالا break them. اینجا برای اینکه یه اشتباه رو نکنید، So to میخوایم اینجا avoid this متوجه بشیم چیکار mistake میکنیم؟ این یک and و to دو understand this better, you see we have one, سه two, چهار تا three, پیوت داریم توی این four دسته. pivots in one اینجا شما row. یک دونه دارید، But you have just one pivot at میشه this چی؟ point. پیوت همون 61 تون And this is your 61 که level اینجا میاد Fibonacci. یه حالت شکست ایجاد And میکنه که it's هشدار going to بهتون میده آقا have بذار a little برمیگرد به break سمت down بالا. here to warn you این that we're مدلش going to مثلا have an اینجا هم داره. uptrend. And we have an equivalent at this area as well. ببینید You see that? اینجا من خواهی یه سری پیوت تو یک مسیر دارم، I have some درسته؟ pivots in the same row. Is that من correct? نمیام Yes. دیگه اینو پیوت بگیرم. So I'm not going to count this point as a pivot. مثلا اینو، For example, this one. این یه دونه، This is one. اینو پیوت بگیرم. I'm not چرا going to که من count this as a کمی pivot پایین ترش یه because just a تجمع little bit پیوتی دارم. below that, I این وسط have کمی پایین so ترش. حالا many میگه pivots. آقا این کمی پایین تر مثلا چقدر هست؟ So when I say شکل a قرص little منو bit, میبینید؟ how بذار اینو many, کوچیک کنم. how much is بین that این دوتا exactly? خط You بذارین see, میشه دقیقا the اصلا این pointer دوتا there, خط the بگیرید. white pointer, این اندازه as اگه much as فاصله that, داره بگیرینش. if we have a اگه که distance فاصلهش as much as بیشتر the از اینه pointer, بعدی میشه نپیوت. that is what I'm talking ببین about when I'm فاصله ای saying که a little فرض bit. کنید You see, اینجوری because حسش this is بکنید. just a little bit. فاصله ای که بین این دوتا خطوط هستن موستون بذارین بینش. So ببین put your فاصله چقدره. pointer in between these فاصله اگه two اندازه lines موستون هست شما پس پیوت های and آینی رو see if it بردارید. matches. If it does, you should consider من the اینجا ones مثلا that این are پیوت رو نمیگیرم. below. اینو نمیگیرم که تکی So افتاده. I کدومو don't count میگیرم؟ this as a pivot because it's just one اینا که solo pivot. میتونید بگیرید. But I will count these as pivots because they are من all اینجا in the وقتی نگاه same کنم میبینم row. فاصله این زیاد افتاده. So you see میام چیکار میکنم؟ این پیوت بگیرم. فاصله زیاده دیگه. the distance here is not a little bit, it's more. So I will count this one as a اینا pivot مایه as چیز well. دیگه. Or if I want to show you in another part of the chart, مثلا ببینید این دوتا. for example, these two. این دوتا میگن توی یک راسته نیستن. These are in the same row, right? درسته. درسته؟ Yes. پس من اینو پیوت نمیگیرم. پایین So تره. this is اینو in my پیوت نمیگیرم. pivot. این دوتا رو میگیرم. These two are my pivots. I don't count the اگر که solo اینو one بخوام there بگیرم as این a دوتا as a نیاز pivot. داره.
توی راستن. These two are in the پس same row as well. این حالت پرت هستش. So this is not useful for پس me. اینجوری یه مقدار I کارمون will ignore it. ساده‌تر شد. خیلی از پیوت ها رو So that's ما it's میتونیم more clear for me now. در واقع روند هستش تشکیل میشه و یه سری از پیوت هایی هم که به این شکل Some استکش pivots شدن و خب are پیوت های گروهی that فاصله are in ندارن، the inside اینا the رو اگه مد trend نظر are نگیریم not یه pivots, مقداری and the ones that are در just واقع solo ما بین ones are not pivots as well. معاملاتمون بازتر میشه استاد. So دقیقا. it's a lot بهتر more میشه شما clear متوجه for وقتی me شما بشیم. now. الان گیج بشی روی، Yes, خب من exactly. یکم با And این it's حس normal میگیرم to که get محدود confused. دو سه تیپ معامله کنم، خب این با خاطر همین حالت یه اتفاق براتون میفته. پس استاد اگه اجازه بدین حالا So, excuse me, if you یک let me, تمرین اجباری باشه، یعنی اینکه خب انجام let us میدیم ولی یه جوری practice که حالا this. بهتون نشون بدیم. Give ما us a یه homework 5 6 تا حالا من و خود خانم شریفی 5 6 تا از for این چارت ها me and رو، Miss حالا Sharifi. فرق نمیکنه، اینا رو بیایم در تو تایم فریم 4 ساعته تمام پیوتاش رو The مشخص کنیم. homework will be for us to highlight all the pivots in the آره آره. charts in 4 hour آره time پیوتاشو frame. مشخص میکنیم، بعد تو جلسه بعد So you can یا see مثلا تو if همین we've حین been لابلای کلاس right or براتون not. ارسال میکنیم، یا یکی دو تاش هم حضوری براتون ارسال میکنیم، عکساشو با هم تمدید کنیم که We'll شما send you the ارتیاضامون رو بگیرید. screenshots of our خب من الان homework شروع so براتون you can see میسازم، if you شروع have any براتون امروز problems or not. میسازم که That's از okay. بشینیم I و will تو همون join داستانا you بریم in a جلو. Telegram جلسه group عکساتون رو so we بفرستیم. can chat there. استاد استاد واقعا میگم انقدر به هم ریختم باورت نمیشه. حالا اون روز هم خواستیم باید Yes, Mr. صحبت کنم. Abdullah, I've been این very چون confused اول کاره، and devastated بعد به because قول it's the معروف beginning هی of با یه سری this for مسائل me. مواجه میشیم And که the حالا باید beginning of مسائلی که حل everything is کنیم تمدید بکنیم، always more بعد یه difficult. اینا مقداری خودش اذیت میشیم. عادیه. ببین این Yes, آره. that's مفاهیم totally فوق‌العاده normal. پیچیده‌ایه. خب Forex is ببین very برای وقتی complex. برای اولین بار And when you come میبینیمش across و دربارش these داریم for the صحبت میکنیم first time واقعا سخته. ever, واقعا it's فهمش normal سخته. for ولی you to وقتی have all اینطوری these طرف میخونه difficulties. دیگه رو But if you روال میره. understand it a little bit, then it will be so much easier شما for you. کاملا دارین درست میگین. به خاطر And you're همین totally right. من I بعضی totally پیوت ها understand you. رو And بعضی for that چرتای exact مهم من reason, I با ویدیوهایی که emphasize یاد بدین that نمیرم if سراغ you have مبحث any بعدی. problems on ما همین اینقدر pivots, باید تکرار you should میکنم که tell آدم me so یادش I میره. can work on them. انتهای تدریستون Because until آموزشتون the همینه very ادامه end, you're going to have to deal with ولی these اگه شما یاد pivots. نگیرید تا So if you احساس همین don't learn سادگی داره them, دیگه. you're going to استاد یک have سوال، این problems گودی till the دردهایی very که end. جلسه پیش یاد دادی، به طور مثال همینجور که Excuse me, about ماوستون the هست things ببرید that بالا you learned, you سمت taught راست. us خب last session. کدوم قسمت؟ Can I say something, بیارید بالا please? ماوستون رو، Please move your همینجا pointer همینجا up سمت there. راست سمت راست On the سمت right, راست سمت راست سمت more راست. more همین on the گودی right. درده، همه آفرین گودی Yes, دردش that. پایینه. خود درسته؟ درش اینجا بوده. نه گودی درده خود I'm همینه. talking about آها the اینجا. swing خب low خب there. ببین اینو اگه Yes. قیمت از بالا بیاد و این If the پیوت قله price رو رد کنه، باز comes این گودی درده from up محاسبه نیست to که برای اینکه low, معامله قیمتمون رو بگیره یا حتی باید از پایین بیاد به سمت بالا. can نه the گفتی swing قیمت low از بالا بیاد. prevent it or از stop it? بالا بیاد به سمت پایین، If the پیوت price رو comes رد from کنه high to و low, بیاد در واقع به goes گودی past the درده. pivot, آیا این گودی and درده hits the محسوب swing میشه؟ low, does it count as a swing low or not? خانم شریفی ویدئوی شما وصل شد. Miss Sharifi, وبکمتون افتاده. خب ببینید. please turn off چرا؟ your camera. آره. بله درست شد. ببینید شما اینجا Okay, بخشی که در سمت so in بالا از here, بالا قیمت داره ریزش میکنه به سمت پایین. when خب the price is شما نسبت به گودی declining, دره دیگه نمیگیریمش به شرطی this پس doesn't اگر count as a قیمت swing low. از پس پایین به سمت بالا بیاد. It ببینید only اینجوریه counts که as a اینجوری swing low ببینید when the این price is coming from low to high. خب You see this? زمانی که قیمت من داره When the میاد بالا price این میشه is گودی going to دره. go up درست. is خب when این I میشه count گودی this دره. as a وقتی swing low. قیمت من داره به سمت پایین میاد که When the گودی دره price is حساب نمیشه. declining, تا this اونجایی doesn't که count as a پیوت swing low. پیوتش من. میشه این درست. اینجا دیگه. بعد دوباره اینجا شروع میکنه به چی؟ به سمت And then at بالا. this point again, it's going to go ما up. همراهش که داره میاد پایین اصلا این پیوت نمیگیریم. So ببین قیمت this وقتی isn't the در سمت pivot then. پایینه
When the فراکتورز price is هایی که در همون declining, سمت یعنی سرشون the به سمت fractals پایینه that تو اونا رو are پیوت equivalent نگیریم. to it are مثلا اینجا not میبینی your قیمت رو به پایین pivots. میدن نیست. Up, downward اینا رو fractals are پیوت not your نگیریم. pivots. اینا رو پیوت نگیریم. بعد پیوتش کدومه؟ اینجا. But these are your pivots instead. متوجه شدین؟ این که Did you همجهتشه، یعنی understand? داره هولش میده به سمت Because پایین. این فقط these are برات equivalent to هشدار it. دهنده ای که اگر These are اینجا رو just باز warnings for you بکنه that if it داره بهت breaks this هشدار میده point, روند دیگه میریزه به سمت پایین، چرا که you're going to قیمت have a باز شده. decline because the price has been opened. ببین این نکته رو خیلی توجه This کنید. is a اینجا very وقتی که important point. At روندتون this فرض کنید حالا در area, بالا و در پایینش هیچی فرق imagine نمیکنه. that وقتی قیمتتون در سمت your پایین داره trend ریزش is میکنه، declining. فراکتورز هایی که همجهت یعنی The فنیکسشون به fractals that پایین are هست، downward, you see that? قیمت The arrow بتونه is اینجا downward. رو رد If بکنه the price نشان can go دهنده اینه که past this قیمت بیش place, از اینا میریزه it is telling و you that the این price هولش is میده به going سمت to پایین go even و داره بهتون میگه قیمتت باز more شده، خب downward. خیال راحت برو رو So فروش. it's telling you that the price has been یا open so وقتی you در can خرید sell. هستی Or when you اینجا are قیمت داره رو به بالای دیگه اینجا رو buying, رد میکنه. وقتی اینجا رو رد when the میکنه داره بهت price هشدار میده آقا goes این past قیمت these دیگه باز fractals, شده it is در روز warning you کار that the و price is going قیمت to رو هول میده go به even سمت further. بالا. اینا همجهتش میکنه، همراهیش میکنه. بعد کدوم جلوشو میگیره؟ این So the فراکتورز ones هایی that که prevent it در سمت are the پایین ones that are رو به پایین opposite to هست it و when برعکس it's میگیره going up. ضدش میشه. So the ones روند that are بالا downward. فراکتورز رو به پایین، When you have an uptrend, روند پایین downward فراکتورزش fractals چی are your رو به pivots. بالا. When you have a downtrend, ببخشید روند پایین upward فراکتورزی که fractals فلشش are رو به your پایین pivots. هست فلشش So رو به in بالا هست. میبینید downtrend, you see that? Let me show من you. اینجا روندم داره میریزه به سمت پایین، For example, in here I اینجا have a روندم داره downtrend. میریزه به سمت The پایین. price is declining. فراکتورزی که توی حالتش تو سر فراکتورز میخوره، قیمت تو سر فراکتورز When the میخوره. price پس hits روند the پایین tip of the فراکتورز رو به fractals, بالا، you see that? So in روند downtrend, بالا we have upward فراکتورز رو به fractals, بالا. and in uptrends, we have downward fractals. استاد یه کندلی میاد به پیوتی برخورد So میکنه if a با candle هدفش، hits one بعد pivot روی اون پیوت شاید بهت بگم نیم ساعت 45 دقیقه اصلا میمیره، and it is stuck نمیخوره. on that بعد pivot از for مثلا 30 minutes or 45 minutes. اینکه حالا تایمش تموم میشه، And البته after تو that's این over, تایم مثلا 4 ساعته یک بار دو بار شاید بیاد پایین باز برگرده بالا، مثلا بیاد تا it could نصف ها have باز fluctuations برگرده in بالا 4-hour بچرخه time تا frames for نهایتا 1 hour or یه so شادو ایجاد کنه در آخر، ولی to form a معمولا shadow همینجوری at میچسبه the تا end. آخرین But لحظه usually و it بعد تایم sticks to تموم it. میشه، وارد تایم جدید میشیم، And then when we قطعا enter شکسته the باید new در time نتیجه خروج frame, should we count it as a breakdown? منظورت اینه که 45 دقیقه You mean تموم that شه. it has been stuck for نه 45 بذار minutes? مثلا No. میگم آفرین For تو چهار example, ساعته دو in سه the بار 4-hour time اومده frame, برده it برگشته، has hit the ولی در pivot لحظه for two or آخری که three میخواد times. دیگه But at the تایم عوض end, شه when the time frame is going دقیقا to میچسبه change, به پیوت، it میچسبه و هیچ it شادویی ایجاد touches نمیکنه. the pivot خب and forms a بعد میشه shadow. هم تایم پوشانی، عوضی کندل بعد میشه هم پوشانی اگر ردش نکنه که So the رد نمیکنه next و بار candlestick will اولش باشه be میشه the هم پوشانی. engulfing خب candlestick. اگه شادو داشته باشم باز So میشه هم if we have a پوشانی. رد داشته باشه shadow که too, مثل will it still سیگنال be an میخورد دیگه. engulfing candlestick? If you have a shadow, شادو it اگه will بالا be a داشته باشه descending signal. حتی شادوی کوچیک. So even if it شادو has کوچیک a منظورتون از شادو small کوچیک چی بود؟ shadow, what do you مثلا mean این by این a شادو small shadow? کوچیکه. For example, this خب is a small shadow و here. اینم یه شادوی اینم یه شادوی And کوچیکه. this is another small shadow شما here. ببین این اومده پایین، No, you see پایین that? گیر کرده یه شادوی کوچیک زده، همونی که It الان has been مالتیتون stuck دارید. down here خب بعد and it بلا has فاصله formed a یه shadow. همپوشانی زده، درسته؟ And هواشانی زد we ولی have an دیدی engulfing candlestick after کندل that, توی right? پیوت تموم شد. Yes, ببین but the شما وقتی reason دیدی that کندل is that توی the پیوت candlestick تموم has شد been و شکل completed کندل به این شکل in the بود، pivot. یعنی So if دارای you یه see کندل if a بزرگ candlestick has been و یه دونه completed in a شادوی pivot خیلی کوچیک. حالا یه طرف and دیگه احتمال داره شاده it داشته باشه، احتمال has شاده هم نداشته باشه. a در حالی که اون طرف very شادهش رو خیلی tall داره. body and little این دیگه پیوت shadows, تموم بشه بدون هم پوشانی. that is an engulfing بدون candlestick. هم پوشانی میزن.
اینا بس کندل استیکه. But بذارید به these کندل are استیک رسیدیم اینا رو about توضیح candlestick از subject. ابتداشو بهتون میگم. الان این When we سیگنال reach that حالا subject, حالا I'll اصلا teach you. بحث کندرا رو میذاریم کنار. معمولا Okay, اون we put that پیوت ها aside, but usually the pivots معمولا themselves, خب اگه پیوت خیلی قوی for باشه example, معمول میشه بار اول if the pivot is 8 very 20% powerful امکان داره for the 80% first time, برگشت for the بده، first بار collision, دوم there's an 50% بار سوم 80% 20% و possibility that 80% it پیش will میاد have a بار سوم. reversal, and the second time a میگم 50% بار possibility, third اول time a اگه 20% پیوت possibility. ها سنگین So قوی if the باشه pivots are very اون powerful on the در چه first شکلی collision, امکان داره اونو بشکنه؟ آیا how is it possible مستقیما to break اها that pivot? یه خبری بیاد که مثلا Based on the بگه ببینید news. شما توی You روندی که see, پیوت روی مسیرش نداشته باشه به if شما it if خبر the نده. trend doesn't این have any خبرها چه pivots on ساعت the way, باشه it چه means that شباهی you میتونه haven't روند رو had بهتون news on کامل that کنه و این currency pair. خبر هست کمک در روند So these میکنه که آیا پیوت رو news بشکنه help یا the اینکه trend بتونه to برگشت بده break این or مسیرش. not break the شما pivot. اینو کاملا تستش کنید توی ساعات عادی، یعنی روندی که پیوت توی مسیر راهش نیست اخبار نداریم. ببینید So always keep an eye چجوری out, بهتون بگم، keep an مثلا eye اینجا on the ببینید news. قیمت برگشت زده For درسته. example, in here we've درسته had a reversal, right? اینجا من اینجا تو At این this point, فاصله تا این فاصله من اصلا in از اینجا تا from اینجا چیزی this میگه 4 ساعت place down to خبر here, نداشتم و we قیمت داره haven't had میفته any به طرف news خبر on رسیده this chart. که این خبر وقتی اعلام میشه باعث But when میشه که آقا این the پیوتی که شما news نشان داره are نشکنه یا announced, بشکنه. it makes the trend to حالا بر break the اساس pivot or این not کندل break it. استیکی که And ایجاد based میشه on میتونه حتی خبر تو در بیاری چی در میاد. the type of the این خبرت candlestick, مثبت میشه یا منفی. you'll know if زمانی که the این news کندل is بخواد going این to دو be کندل توی پیوت negative or تموم بشه خب positive. میشه هم پوشانی دیگه. When the پس candlestick اگر is خبر completed in the پولدار pivot, that's اعلام بشه engulfing افزایش candlestick. میده. So if we ما have اینجوری در news میاریم on the dollar, it's going to be که ascending. همه این مواردی که That's باز how دارم we میگم به کندلستیک interpret it. مربوطه. So all of شما these زمانی آدم شما از اینجا go متوجه back میشم to the که این پیوت candlestick من خیلی subject. قویه، مثلا اینجا. So خب how do شما I این know پیوت if my قوی pivot دارم is very درسته. powerful? For example, in here I have و a very ممکنه این powerful شکسته pivot. بشه So how do I know if it's زمانی که going to be خبر broken داره or اینو not? اعلام کنه. الان که مارکت That is تعطیله when خب زمانی که we have news مارکت on that. باز میشه اون خبره When the هست که market تعیین is میکنه این opened, شکسته میشه یا نه. the news با چی؟ با کمک کندل استیک. the news tell us چرا about که this چون with the تمامی help of the candlesticks. Because تریدرهای all the سطح بالا traders که دارن معامله میکنن که این روندها رو میسازن that are doing اصولا so دارن many طبق این trades قوانین معامله میکنن و are شکلها رو trading میسازن. based on all این of these تریدرهای rules. تو حجمای بالا نمیان که تو این محدوده So these پیوت RSI traders بزنن، پس don't فرود buy زده when که we have روند رو pivots بفرونه here. سمت پایین، موج So درست they تره دوباره sell, اینجا and that is خرید why we زده have a برای ساخت رفت decline. بالا So they are the درسته. ones who اینا make these فروشنده هستن trends. که دارن موجها رو میسازن و تو این مارکتی که These ما داریم traders کار make میکنیم the این شبیه trends. سازه. And on this یعنی شما با market, هزار you see, ریال this هم is a وارد demo. بشی هیچ If you تأثیری توی enter این the مارکت برای this market مارکت with ایجاد even نمیکنه. $1,000, it will پس have شما no باید یا حالت تقلید influence on this کننده market از because این this is بازار a هستی demo باشید. به چه صورت؟ به صورت تکنیکایی and که it will داره be a آموزش میده. practice for you. یعنی چی؟ توی پیوت ها در پیوت پایین بخر، در پیوت So بالا you should بفروش. buy when خبر at the نزدیک خبر هست downward توی pivot پیوت دست and کم sell که این خبر at the هست که باید down تعیین کنه این upward شکسته میشه یا نه. و شما دارید pivot. میگه این پیوت قویه، من از So کجا the news will متوجه بشم tell که you میشکنه if you're going باید to ببینید have با a breakout بشکنه. or not. نه برید نگاه کنید خبرتون ببینید اینجا خبر داره یا نه. نمیخوای خبر رو چک So کنی always برات میشه check کندل the استیک. news. چون که If you don't من want to نمیتونم check به the این شما news, اخبار رو نگاه you should نمیدارم. check the candlesticks. طبق You کندل see, استیک و I قوانین myself never میتونم check the خبرمو news, دارم در and میارم و استاد براتون I میگم. know what the news are based on قبل the از اینکه candlesticks. به بحث کندلستیکا برسیم Before we توصیه reach میکنید the, ما excuse me, before we کتابی reach the یا مثلا candlesticks, سایتی چیزی نه do نه باشه you نه 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 recommend any هیچ books or اصلا websites for us? No, اصلا not at all, because it will confuse you. استاد من یه شکل فرستادم میشه اونم Excuse me, نگاه I کنیم sent you a screenshot. Can you look at it? پیوتش کشیده حالا اگه وقت داریم. نه خواهش میکنم.
if that's okay for پس you. متوجه بیا شدی همین. جناب صادقی؟ آره So, من did you انقدر understand, Mr. Sadeghi? استاد انقدر من در واقع Yes. پیوتا خوندم کلیپ دیدم I خوندم read a نگاه lot کردم about اینطور حسابی pivots, ولی با این حال انقدر but گستردن still, they're و very اصلا confusing for کاربردی me because نبوده it's a شما شما very پیوات wide ببینید آقا مثلا اگر این به subject. این شکل اینجا قله بیاد این ریزش میشه پایین بیاد این اینجوری میشه ولی خود همون هزار تا نکته داره So, they're very important یعنی points in هنوز درس pivots. پیوت تو هنوز خیلی مونده. بزن بچه صبر Yes, کنید you بچه ها قشنگ haven't دارم learned all توضیحش about the میکنم. pivots. You're just in the کاملا beginning, مونده، یعنی and we will فرقش بزرگه. review it. حالا We'll have بفهمید یعنی دست چی. شما در ببین repetitions, استاد من and میخوام you'll اساسی understand them. Don't ضرر worry. میکردن سود باید این پیوتا رو خون چون اشتباه You من see, همینه we should know about the pivots میگم because نقره we're است ولی going to پیچیده است put نمیفهم take profits and stop میگم losses. همینه So this ازش is the این silver پیوت chart, رو این پیوته که درست and انتظار these are the خب pivots that I have بذار من highlighted بفهمم. in that chart. Yes, so آه you've این been پیوت right چی about that میگی one, and you have ولی another one مابینش here. استاد این پیوت نیستش درسته But مابینش the one این that پیوت are that is between the two پس lines is درست in a پس این pivot, right? ضعیفه Yes, exactly. اینه یکم اینجا این درست. پایین نکشیدم همون بالاییه رو 14 و 70 آره اینو 796 باید بکشی. And بعد another one there. استاد سمت راستی هم پیوت نیستش اینم So پیوت the نیست. one on این the right نیست is in the پیوت pivot نه این گودی too, داره right? است گودی دره تو اینجاییه. But this is a swing گودی low. دره تو No, اینجاییه. your swing low is right اون here. تو روند دیگه استاد یا That is اون تو inside the trend, رونده right? پیوت تشکیل نمیشه رو روند دیگه. آره Yes, تو رونده exactly. دیگه اینجاییه. آفرین دقیقا ببین خانم شریفی این توی موج بوده You see, خب. Miss Sharifi, گودی this one دره is شما inside the اینجاییه. tide. چون اینجا گودی دره Your نداشته. swing low is نه here. You قبلش don't have داریم a اینجا swing low اینجا there. این No, before that we have one. 11 اکتبر کجاست اینجا. 11 اکتبر تا بین 23 و 11 اکتبر آره این دیگه Between اینجا. هستش اینجا. 11 and خب این 23 of روندش October. رو اینجا ببخش از سمت بالا داره میاد به پایین. You see, you have اگه a از پایین downtrend. میومد به سمت بالا که If it بعد was an uptrend, yes. روند تو از بالا داره But میاد when به you سمت have a پایین. downtrend, گودی دره ای نیست اینجا. this گودی is دره اصلا a حساب swing نمیشه. low. گودی دره کدوم حساب This میشه؟ doesn't count as a گفتم swing low. خلاف باید This is بگیری. your swing low. ضدش You باید بگیری. see, این شکلی. you should count the ones that are شما opposite وقتی to که your trend. روندتون داره میره به سمت When بالا you have an قیمتتون زیر uptrend, گودیتون هست بله. ولی وقتی قیمت رد that is کرده when گودی that would این count روند میشه as گودی رو a برعکس swing میکنه. low. یعنی But در when that زمان isn't افزایشی happening, گودی 8 حساب میشه you در see, روند افزایشی. this is در a روند کاهشی reverse V shape. گودی چی 7 حساب میشه. So, in an اینو نکته ascending trend, برداری you're کنید. going to بهش بنویسید که در consider زمانی the که روند reverse من V shapes, ریزشی and when we هست have a موج descending 7 trend, که we're going to گودی ایجاد consider کرده the حساب V میشه. shape و در tides and روندی trends. که افزایشی That is هست very important. موج When we اون have به an حالت ascending موج 7 trend, که ایجاد شده گودیش حساب میشه. the reverse V shape is our swing low. And when we have استاد a ببخشید اسم descending گودی trend, در the واقع V حالا shape جلسه is our قبل من swing low. پرسیدم Excuse me, دقیقا on swing lows. قیمت یا باید به خود The price اسفل should شدوها محاسبه میشه که یا be قیمت نرسیده به should شدوها count from the برگشت میخوره tip یا of the بهش برگشت shadows میخوره و بعد that واکنش it's میده going درسته؟ to touch اون them بحث پیوتای بعدیتونه اونو and بذارید. reverse, آها or نگین چیز what is نکنید. that? آها No, we're not خانم going to talk شریفی about نوت that متوجه now. شدین؟ We're going to آره learn about that in the نوتم future. So, Miss برداشتم Sharifi, گودی did you رو آره آره understand این بکشید this? خیلی مهمه. Yes. ببین الان شما به خاطر همین You دارید see, this is اشتباه میکنید. very شما important. فکر میکنید الان من That که is why گفتم you're گودی دره این در confused, همه جهت بازار یکی آره نه آره نیست. because the باید swing شفافیش lows بدید. are different based on the اون بحث trend. هم که جناب صادقی میگن که پیوت رو من شادو بگیرم یا کمی And عقب ترش the question that بگیرم Mr. باید Salavi این just پیوت رو asked, بگیرید. that is براتون یه not جلسه بهتون بگم your که concern لحظه right بذاریم now. یه I'm going to مدت حالا. teach you about that اینو تا next جلسه session. آینده استاد من حالا مقدار خیلی زیادی رو پیوتاش رو با خطای حالا So, Mr. Abdullahi, رمزی I'm gonna کدی امروز work on مشخص میکنم charts, حالا and هم I'm going to گروه های highlight the تشکیل pivots میدیم on any آره chart الان that I من فکر see, کنم and I این will چند تا send it تفصیلی on رو the در این group. جلسه بعد نیم ساعت اول اه،
کار میکنیم که ببینیم آیا ما پیوت ها رو So we درست can تشخیص work on تشخیص بدیم them یا on خیر. the first اوکی. half of ببین the الان همینجاست. class داشتیم توضیح next میدادیم session. That's که okay. من گفتم You اینجا رو see, we were میشکنی. working on this chart. اینجا برات It's بای going تو to بالا break بزن this داخل pivot بازی here. گفتم بای بزن زدیم یا نه. You should اینجا buy این here. پیوت قشنگ مشخص بود So because شکسته this میشه. pivot جایی که was قیمت obviously going اومده to be پایین broken because خالی the کرده اومده price بالا و داره had فشار declined عالی داره. once and then it داره had ضربه gone میزنه up بهش again. و بر So اساس it is ضربه که میزنه hitting this سیگنال pivot. افزایش داره. یعنی یه چیز خیلی تابلوی عالی بود So که داره we have میاد. an این ascending بله signal فقط here. پیوتش It was کدوم very میشه؟ clear that it's going to go وقتی up. پیوت شکسته میشه کدوم میشه میگی؟ So what is our next pivot? It's this one توی چارت ببینیم. because نه they're این all in the این اصلا same row, مهم نیست. not this one. This این isn't دیگه important at نمیشه. all اینایی because it's که inside the پیوت trend. هستن. But the ones that are in a دقیقش row میشه are the ones that are important for که us. قبلا اینجا ببینید یه You see برگشتی that? داشت. We had a reversal here before. هنوزم جای بای هست تا اینجا. اینجا مثلا You روش can still buy تعداد up پیپش کمه. until here. روش 5 پیپ 6 پیپ. پس اگه که این محدوده من شکسته بشه So پیوت بعدی من if کدومه؟ this pivot is broken as well, what is our next pivot? It's ببین this. Because we have a swing low. Exactly right here. اینجا رو رد بکنه کجا میشه If it goes میگه further رد than نمیکنه this ولی as اینجا رو well, من جلسات آینده میگم which is میشه going to اینجوری گفت happen, I'll tell you why توی later, یک مسیر the چند next تا pivots پیوته are یک here. دو You have one, two pivots in the same row. یه دونه پیوت هم اینجا داریم که یه گودی And درم another one you have here, نه تا which is another swing low there, که قبلا هم یک بار قیمت اومده و برگشته which has مثلا الان من بخوام پیوت های اینو مشخص caused a reversal بکنم before. So if I want to میتونم highlight the pivots that are here, یکی این this is one, اینجا another one here, بایی and another این one هر here. کدوم چند پیپ میتونم سود بگیرم این 7 پیپ And I can get 8 پیپ 7 pips, 8 10 پیپ pips, حالا 10 من میام pips بین این چه کار of میکنم profit in ضعیفا رو between them. حذفش میکنم So مثلا now این here I'm مسیر going to delete ضعیفه the weak ones. I حذفش know this میکنم one is پس من weak, اینجا so I'm going to وارد بای delete it. میشم یه So پیپ I will یک buy اینجا here استاد من and تصویرم قطع gain شده یه this بار دیگه میشه 20 علامت pips مستقیم کنی. ببینید at ما اینجا this اومدم پیوت ها رو at the same مشخص time. کردم خب So I have اه. highlighted the یکی pivots right اینجاییه here. I have one درسته. here, یکی اینجاست another one here, درسته. یکی اینجا که یه گودی دره کوچولو داریم another pivot here. We have a یکی هم little اینجا little گودی دره swing داریم low here, و and یکی we هم have اینجا another swing low here و too, بقیه and که another حالا one خیلی here. خیلی بالاتر درسته. I'm not حالا going to من consider اینجا the میام ones that بای are میتونم اینجا above گذاشته بگم these. این چند پیپ 7 پیپ So این I چند have پیپ 7 7 پیپ این pips, چند پیپ 11 7 پیپ pips here, این چند پیپ 11 pips 8 پیپ here, and 8 میتونم توی pips تک of تکشون profit شروع here. کنم پله So پله I ای can گرفتن من باشم چه gain کار these میکنم profits میام از توی اینایی که pivot by کشیدم pivot. ضعیفا رو حذفش But میکنم if I were you, مثلا چی این I would ضعیفه delete all of these weak ones. You ضعیفه see, this حذفش pivot میکنم is weak, so من I will اینجا بای delete it. میزنم So I will buy یک right بالش here 20 پیپ یک جا میگیرم and gain 20 متوجه pips شدین of profit. درسته. پس شما وقتی Did you پیوتاتو understand? مشخص میکنین So when you ضعیفا رو حذفش میکنین highlight the pivots, که delete the بتونین یه weak فاصله ones نرمال خوبی به دست بیارین حالا وقتی که من طبیعی so فیبوناچیشو you can بزنم درسته. understand the میشه چی؟ اون پیوت distances. 50. So if I draw the باشدین Fibonacci, این that is my 50 50 60 رو level. ایجاد میکنه و And it's going ببینید to که form a مسیر خیلی shadow کوچیکم میشه and decline. حالا پیوت And it's a small ضعیف one و too. قویتون اینا تو جلسات آینده من باید So بخونیم I ما will اول teach you پیوت about the شناسی رو weak and بدونیم چیه از powerful چی ما میگیم پیوت pivots چجوری in the حساب میشه من future. روندم از کف داره به First, you need سمت to بالا میاد understand یعنی what قیمتم pivots داره میره are. سمت بالا پیوت من این فراکتورهای رو به پایینه یعنی این
So if I have an uptrends, the pivots are the one that have downward fractals. And if I have a downtrend, the pivots are upward fractals. So if I have a downtrend, these don't count as pivots. These are because they're downward too. These are just warnings for me. And they're telling me that if the price goes further than them, it's going to ولی go استاد even همین down, جایی که الان even اومده more قیمت further پیوت down. جهت خورده و You یه see, مقدار رد کرده باز you see the برگشته price میخوام دقیقا has من میخوام اینو ببینم gone past the 38 نه 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 level pivots این here. نه بالایی نه نه همین جدیده آخرین Uh, کندیه you see in the آخرین last کندی candle جلوی there, نیست منظورم شادوش چیه excuse me, in the اومده last تا candle, بالا the shadow here, no, this حالا doesn't اینو count میخوام as a ببینم من همینجا reversal. مشکل دارم من میخوام تا Yes, کجا that's exactly برگشته what my problem is. I don't understand برگشت how مسیرش far it میکنی چون has می‌بینی الان reversed. Like, no, you see, reversal is where we have a distance around خب این طبق 10 تجربه‌ای که خب pips شما distance دارین between من them این is نظریه needed داشتم الان مثلا این to be یه counted as کندلی a زده reversal. اومده این You see, پیوت for یه example, هشت we have اومده یعنی a پیوت ما رو یه لحظه candlestick رد here کرده and it اندازه همون has شادو اومده gone همینجا further مونده our pivot این and it در has واقع been میتونه بگه stuck که ما منتظر بمونیم تا آخر there. ساعت همین مارکت So if we تا wait آخر until the تایم market is فریم closed بعد در همینجا اگر این مونده باشه در واقع ردش میکنیم and it's still stuck there, it's going to go further than it, right? Yes, it's going to go further than it because the pivot here has been opened. You see, these are our pivots, right? These has been broken, so you shouldn't wait. This little shadow here doesn't even matter. بیاد حالا یه سوال You بیاد have to فاصله have مثلا وقتی 10 ما مثلا pips بعضی وقت فاصله میگیره distance باز between دوباره them to برمیگرده سر جاش count them as بعد reversal. تعبیر میکنه آها You درست see, you من یه learn سوالی about all of میپرسم these in the future. Excuse me. این الان روندمون کاهشیه We have a اومده تا downtrend, 50 right? میخواد بره حالا And it's به going فرض to که این hit 50 ادامه میده و level. به باز به سمت پایین And if we ادامه پیدا imagine it's میکنه going to ما یه فیبایی go داریم به نام فیبای پروجکشن continue the downward این movement, الان اون به دردمون میخوره که اینو if بکشیم ببینیم تا does چند the میریزه projection pivots help us? What did پروجکشن you say? Projection pivots. اکسپنشن آره آره اکسپنشن اشتباهات آره Are پیاده you رو talking about استفاده کنیم this? این به دردی اصلا میخوره یا نه Is it even useful? No, don't use this. من من الان میخوام ببینم الان ریخت به تو مثال You این الان تا 50 see, استاپ imagine that it had 150 شو نمیرسه من reached میخوام ببینم 50 بعدا and بعدش then کجاست بعد از پایین تر we از have a صفر decline. How do I know خب if it's what's going to happen next? Look at your Fibonacci. The retracement of your 50 level is, you see, when it's going up, it counts as a pivot, and also when it's reversing, it still counts as a pivot. Then you can't use the Fibonacci anymore, is when you حالا have رفت و a برگشت کامل ایجاد complete بکنه بجز اون روشی که گفتیم که دره fluctuation. قبلی رو بذاریم بجز اینکه دره بعدی قبلی که بزرگتره ازش اون بذاریم راه دیگه ای نداریم که پیش بینی کنیم محدود قیمتی بعدیمون کجاست So what is, how can we know what our یعنی next این trend is فیبوها به going to be دردمون نمیخوره based on فیبوهای pivots and candlesticks? So we can't use the Fibonacci method, right? No, you shouldn't use the Fibonacci method. خیلی ممنون Thank you so much. You're welcome.
اینا رو کامل متوجه شدیم. So, did you understand حالا ما this? توی گروه که تشکیل دارم روی چند تا از جفت ارزها، نه یک ارز فقط، چهار پنج So, تا از جفت I ارزها will شروع کنیم پیوت ها رو زدن. عکساش برای من بذارین، من خطاهاتون I رو will میبینم. create a group in عالیه، Telegram, همین کارو باید work بکنی. on the charts, highlight the خب خیلی pivots in ساده those نیست. charts, and send it on the group, and I will look at them. نه Is دیگه. that clear? پس من گروه رو تشکیل Thank you so میدم. much. شما این کار رو So, انجام بده، حتما I جهت will create the آینده group. و بیایید Please رو do کال your بکنید. این homework قسمت ها اشکال نداشته، so حالا اشکال that the نداشته باشه next من شما رو session you نپرسیدم have فقط ها. no more بریم اگر problems مشکلی about the نداشته باشید بریم pivots سراغ بعدی so that پیوت we های can move بعدی، on to the پنل next بعدی. subject. بسیار. خانم That's شریفی شما great. سوال ندارین؟ Miss Sharifi, نه do you have any ممنونم، رو questions? میذارم. No, thank you so خب much. If I have any questions, خسته I'll نباشید. ask it on the group. زحمت بکشین گروه رو امروز آره تا الان تشکیلش میدم براتون. Please بعدتون میکنم در create the خدمتتون. group today, and I will. خدمت Okay, دارم. and I خواهش will میکنم add you من on the این group. And Mr. Abdullahi, اینا رو که حالا تحلیلاتی که انجام میدم، حالا چه بحث all the پیوت باشه یا practices that I چه will بحث